Buenas noches. Bienvenidos a FIU. Welcome, everyone. My name is Jorge Duani. I'm the director of the Cuban Research Institute, which organized this event, along with the Díaz Ayala Cuban and Latin American Popular Music Collection at the FIU Library. Voy a hablar en inglés al principio y después voy a presentar a nuestro invitado en español. I'd also like to recognize the efforts of two very special persons putting together this program tonight. Aimé Correa, our public affairs manager, and Verónica González, who's in charge of the Díaz Ayala Popular Music Collection. Before we begin with the program, I'd like to introduce Dr. Ann Prestamo, Dean of the FIU Libraries, who will welcome you and also make some very special announcements. Thank you, Dr. Duani. We're delighted to be partnering with FIU's Cuban Research Institute to bring you this event this evening, and we look forward to many long continuing partnerships. On behalf of the FIU Libraries and the Díaz Ayala Cuban and Latin American Popular Music Collection, it's my pleasure to welcome you here this evening. Valued at over $1 million, the collection features 45,000 LPs, 15,078 RPMs, 4,500 cassettes containing radio interviews with composers, radio programs, music, and other materials, 5,000 pieces of sheet music, 3,000 books, and thousands of CDs, photographs, video cassettes, and paper files. Among the collection's rarest items are recordings made in pre-revolutionary Cuba. This collection was donated by Cristobal Díaz Ayala, author of the definitive book on Cuban music and producer of a recent CD box set, 100 Cuban Songs of the Millennium. Before we begin tonight's program, we would like to announce two recent gifts that will enrich and expand the Díaz Ayala collection. The first comes to us thanks to the generosity of the Monteagudo family. This gift includes 200 piano rolls, which feature recordings of Latin American music from Argentina and Spain. Piano rolls are perforated paper that can be played on a mechanically operated piano, sometimes known as a pianola or player piano. Much of this collection is tangos, along with numerous examples of the Spanish musical form known as the paso doble. One of the most recognized pieces in this collection is a piano roll version of the famous piece La Paloma. This piece was composed around 1863, a few years after the musician's last visit to Cuba. It was influenced by the local Cuban habanera, giving the song its distinctive rhythm. It has been produced and reinterpreted in diverse cultures, settings, arrangements, and recordings over the last 150 years. Please join with me in thanking the Monteagudo family. Will you stand, please? Thank you so much. The second gift we wish to recognize this evening is the Cuban Master Voices, a digital archive created by Mr. Jose Tain Alfonso, a Cuban-American citizen who has dedicated several years of his life to collect and organize biographies, photographs, and documents related to Cuban female singers who flourished during the golden age of the Cuban lyric theater, primarily from the early 1900s to the 1960s. Important Cuban artists included are those such as Zoraida Beato, Lina Brando, Esperanza Chediak, Maria Sierverdi, among other renowned artists from that area. Representing the collection and here to be recognized this evening is Virginia Alonso. Will you stand, please? Thank you. It's a great honor to be here, not only to enjoy Mr. ELCORO, but also to accept in the name of Jose Tain Alfonso,
the gift that he has been so graciously given to FIU. He asked me to read a few words, and I'm going to say just a few things. He started in 1948, this work. And a few years ago, I started my doctorate at the University of Miami, and I met him and I asked him what was he going to do with all that collection. And he said he really didn't know what to do with it. And I suggested that he gives it to one of the universities, and he chose FIU very, very wisely. And I'm very honored and happy that he asked me to recognize his great gift to this university. And I know that he's very, very thankful that they have accepted it. Thank you. Through generous gifts like these, the Díaz Ayala Cuban and Latin American Popular Music Collection will continue to grow. The FIU libraries appreciate your interest in the collection and hope that we can count on you to assist us in continuing to grow, preserve, and share the richness that it represents. Thank you, and enjoy this evening's performance. Thank you, Dr. Prestamo, especially for your continuing support of the Díaz Ayala collection. And now I'm going to switch to Spanish, porque la mayor parte del programa está en español, por supuesto. Y antes que nada quisiera recordarles, por favor, que apaguen sus celulares o los pongan en sonido silente para no interrumpir la presentación de esta noche. Brevemente quisiera introducirles lo que tratamos de hacer aquí en el Instituto de Investigaciones Cubanas de FIU, conocido en inglés por sus siglas CRI o CRI. La misión del instituto es crear y divulgar conocimiento sobre Cuba y su diáspora, y realmente nos interesa todo lo que tenga que ver con Cuba y todo lo que tenga que ver con la comunidad cubanoamericana. El instituto fomenta la investigación original y especialmente la investigación entre distintas disciplinas de las ciencias sociales, las humanidades, pero también de las escuelas profesionales. Organizamos actividades públicas como estas, actividades culturales, actividades académicas. Colaboramos con otros departamentos y otras unidades como la biblioteca, el Museo de Arte y prácticamente toda la gama de unidades que existen en la universidad, incluyendo la Escuela de Medicina, la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Derecho. Y promovemos el desarrollo de nuevos recursos bibliotecarios y colecciones sobre Cuba y su diáspora, de la cual quizás la colección Díaz Ayala es el mejor ejemplo. Una próxima actividad cultural que puede ser de su interés es nuestro 10º concierto anual titulado Classically Cuban, este año dedicado a memorias musicales de Cuba con el reconocido pianista Enrique Chía. Afuera, si no han recogido los anuncios, pueden ver más detalles de este concierto que se llevará a cabo en diciembre próximo. Y ya sin más preámbulo, me complace presentarles a nuestro invitado especial de la noche, especial por dos razones, no solamente por su gran trayectoria, pero también por el día que estamos celebrando, el 146 aniversario del Grito de Yara, que como ustedes saben, dio comienzo a la primera guerra de independencia de Cuba. Yo no sé si fue a propósito, por casualidad, pero José RUIZ ELCORO nos dijo que bueno, que va a ser una noche patriótica. José RUIZ ELCORO es un destacado pianista y musicólogo cubano, residente aquí en Miami desde el año 2009. Es licenciado en Filología de la Universidad de La Habana y graduado del Conservatorio Ignacio Cervantes de la misma ciudad. Durante más de una década fue referencista principal del Museo Nacional de la Música en Cuba. Residió 3 años en México, donde fue pianista y pedagogo del Instituto de Cultura de Yucatán. Durante más de 10 años trabajó como pianista concertista de música latinoamericana para varias compañías europeas, y como intérprete de piano y conferenciante se ha presentado en escenarios de universidades de Asia, África, Europa y las Américas. En realidad no le quedan muchos continentes por visitar. Ha publicado ensayos en revistas especializadas y libros en España y en Cuba. Como periodista ha colaborado con rotativos en España, Argentina y México. Ha participado también en congresos musicológicos internacionales y dictado conferencias en universidades europeas y americanas y latinoamericanas. Actualmente se desempeña como maestro de música en Kingdom Kids School y como pianista del Miami City Ballet. También colabora con la Fundación Musicalia, establecida precisamente por Cristóbal Díaz Ayala. Así que sin más preámbulo, por favor, demos un fuerte aplauso a José RUIZ ELCORO.